Now, we're supposed to have group presentations. So, the different groups will present kutokana na yale maswali masita that we handed out, the 6 questions. But because of time, and we also think it would be more lively to have people respond to these questions, to people, just talk about these 6 sort of themes or questions that we gave out. And I'd like to invite members from the floor. If anybody feels they'd like to contribute towards question number 1, they can raise their hand and come up to the podium and tell us what they have. Question number 1, remember, was what is the future of African languages in African literature? What is the future of African languages in African literature? Do we have someone who'd like to respond to this question? Kuna mtu angependa kuzungumzia hili? Yes, please. Karibu. Come up and introduce yourself, your name, where you're from, and then I give you about a minute. Hello. Hello. My name is Michael. I'm a writer. I'm from Dar es Salaam, Tanzania. Well, talking about the future of African languages in African literature, myself as a writer, I would say that it's kind of shaky because of the environment that we grew up into and all that. Myself, I'm Tanzanian, but sometimes I don't feel comfortable writing in my own language, which is Kiswahili, because I grew up in an education system where, the other languages were given more priority and they seemed more important than my language. And that stuck with me until here I am right now. So I don't know about other countries and how they're doing, but from my point of view, if we don't keep having that connection with our languages and giving them the worth that they are, we're going to lose them as the future goes, because literature is what keeps the language safe for the other generations to come by and find it there and read them, and they can pass it on and pass it on. So if we keep writing in foreign languages, maybe perhaps in the future there won't be in African languages at all. Thank you. Well, feels it's a bit shaky. Again, I guess it comes back to the question of what language is more marketable if you were to write a book. Yes, please? On the same question, yes. Please come up to the podium. Good afternoon. I think I don't need to introduce myself again. I think with every unity there is sacrifice. We have so many languages. In Tanzania alone we have about 126 tribes, which means roughly we have the same number of languages, although some are somehow related. So I think for the native languages, the languages for the different ethnic groups of Africa, they cannot be maintained fully. They can only be kept for reference. There could be literature works that are in indigenous, in the local African languages. So those can only survive as reference. But there are also languages that are doing well in regions. A language like Kiswahili, it's a regional language which has a great opportunity to cross beyond the lands where it is used currently. In East Africa, we know Kiswahili is used almost in all of the East African countries. So regional languages have an opportunity to grow and dominate the African literature. The traditional languages will be masked by these languages, but they can still be maintained through
references. And the language like French and English, of course, because of the even greater population that is using them, I think they will keep doing well, because through these languages, we get to get our works across the world and for the whole world to read them. That's my take on the question on the future of African languages. Asante sana. Does anybody else want to respond to the same question? Yes, there was a hand up. Yes, please come. Good afternoon. My name is Regina Sos. I'm a graduate of BA in Literature in this university. My opinion is, which language to be used is a question which author should answer before writing. Due to his audience, a writer should be able to know what language will be suitable for the audience. So, my opinion is, I think it's good to use both language, local language and English language, so it can be easy for you to communicate with your audience. Thank you. Thank you very much. Now, because we are running short on time, and some of these questions sort of overlap, but there's a person I would like to listen to, and I'm sure the rest of you would enjoy to hear his views as well. This is Professor Mbogo. Professor Mbogo Emmanuel. Can I invite you to come and share your views? Kabisa, karibu sana. Tuna hamu kubwa sana kukusikiliza. Professor Mbogo amefanya studies. He has done several studies ambazo zinaendana na mengi katika haya ambayo tunajiuliza leo. The language in literature, the future of African languages in literature, what is African literature? You know, all of this karibu sana Professor. Habari zenu. Mimi naitwa Emmanuel, manake Mungu pamoja nasi. Tunazungumza juu ya fasihi na fasihi ya Kiswahili na fasihi ya Kiafrika. Ndio? Wale vile kapa sikutegemea kuja kuongea hapa. Lakini katika historia ya Tanzania nianzie hapo, na katika mazingira ya Tanzania na Afrika Mashariki, tunajua kesho ya fasihi ya sisi wa Afrika wa upande hizi za Afrika
zaidi tunatia mkazo katika fasihi ya Kiswahili ambayo imekuwa inatuunganisha sisi watu wa Afrika Mashariki pamoja. Japokuwa vile vile miongoni mwetu kuna wengine wanaandika kwa lugha ya Kiingereza ambao si wengi lakini wapo. Lakini natakiwa kuwepo na mabadiliko makubwa katika swala zima la kufundisha Kiingereza ili kuweza kuinua viwango vya uandishi wa kazi za fasihi wa lugha ya Kiingereza. Bado kuna changamoto kama hizo. Lakini vile vile kuna kama mwalimu daktari anayefundisha hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam aliongea hapa, nafikiri Neema alizungumzia juu ya, na watu wengine wamegusia juu ya uwezekano vile vile kuandika kwa lugha zetu za Kiafrika, Kimasai, labda Kigogo, labda na ndugu zangu wa Bukoba nafikiri wamejipanga vizuri. Nafikiri wanakutana kila mwaka na kutazama swala zima la utamaduni wa kabila la Wahaya, fasihi yao, utamaduni wao na mambo kama yale. Huo labda ni mfano mmoja muhimu. Lakini mimi nafikiri katika swala zima la kuendeleza fasihi, nilikuwa kabla hazijatokea hizi zawadi ambazo walikuwa wanatoa hapa, nilikuwa nafikiri kwamba njia mojawapo ya kukuza na kukuza vipaji vichanga kama hivi wanafunzi kwa sekondari, wako college au wako chuo kikuu, njia mojawapo mujarabu na muhimu na yenye nguvu ni kuanzisha mashindano ya kutunga na kupewa zawadi. Mashindano ni muhimu katika uandishi wa fasihi, katika utunza fasihi, iwe ni riwaya, iwe ni hadithi fupi, iwe ni tamthilia, ni muhimu. Miaka ile kabla ya uhuru, tuchukue kwa mfano drama na tamthilia. British Council walikuwa wanaratibu drama competition za nchi nzima, kuanzia madarasa ya chini, sekondari mpaka vyuo vikuu. Na waandishi wa kwanza wa tamthilia walitokana zile competition za drama competition ambazo zilikuwa naratibiwa na British Council. Baada ya uhuru wakachukua Wizara ya Elimu na Wizara ya Utamaduni, wakaenda nayo baadaye wakaiacha. British Waingereza walikuwa na utamaduni, walikuwa wanaratibu mashindano haya katika makoloni yote, kuanzia Zimbabwe, Zambia, Tanganyika, Kenya, Uganda, Tanzania, Ghana, yani makoloni karibu yote ya Waingereza walikuwa wanafanya hizo drama competition. Na kutokana hizo drama competition wanafunzi kulizaliwa waandishi wa tamthilia. Kutokana na hizo drama competition kulizaliwa madirectors, watu wa costume designers na mambo kama yale. Kwa hiyo katika mfano katika drama, hauwezi kuwa mwandishi mzuri wa drama kama wewe hujihusishi katika uigizaji kwa namna moja au nyingine. Ukiandika riwaya umemaliza, lakini ukiandika tamthilia haujamaliza. Ni kama umepika ugali, watu wakale sasa wakianza kula ndio utajua kwamba umepika vizuri au umeharibu, umetia chumvi nyingi au umetia maji mengi. Unaona, kwa hiyo drama haikamiliki. Ni kama vile unajifunza kemia au fizikia, unajifunza darasani, haikamiliki, haieleweki vizuri mpaka uende maabara ukatesti. Kama wanasema hakuna kutesti nini, nisifanya chemistry kidogo, kuna litmus paper na nini, acid unajua kama hii ni acid, unaingia unatoa. Kwa hiyo hauwezi kuelewa ukawa mwandishi mzuri wa drama kama kule unapojifunza, unapoandika ile ni darasani. Unapoenda kwenye stage na ukaona wataingia huko, watatokea kama stage kama hii na kanuni zake nyingine katika masuala ya costumes, stage design, lighting system, sound na vitu kama vile, ndio unaweza kurelate kile unachoandika umekaa nyumbani na kile ambacho kitakwenda kwenye stage. Lazima viende pamoja. Ndio maana wakati mwingine drama, wakati mwingine unapata script, mimi naletewa na soma na kutoa mawazo, na kujua kabisa huyu hawezi kuhusisha kati ya nadharia, fizikia na maabara. Kwa hiyo kati ya uandishi ndio nadharia wa kuandika drama na maabara, yani stage production.
Unaona? Kwa hiyo hiyo kitu imekuwa inatuletea utata, ndio maana drama inakuwa bado hajaenda vizuri. Na baada ya kuondoa ile drama competition hapa Tanzania, uandishi wa drama umekwenda chini. Nairobi au Kenya, toka wakati wa British Council mpaka leo bado drama competition zinafanya nini? Zinaendelea. Wanaendelea kufanya, na inasaidia sana kuwa waandishi wazuri wa drama. Lakini tunarudi kwenye competition. Competition inaweza kufanya sekondari, katika level sekondari, college, university, na sio lazima uwe na mapesa mengi ya kuwazawadia wanafunzi. Hata kama unawapa certificate, kila wakati wa parents ndio wanapewa certificate, mchezo umeandikwa vizuri, hadithi fupi imeandikwa vizuri, wanapewa certificate mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, pale wanapata morali ya kuwa baadaye waandishi wazuri. Hiyo ni motisha muhimu katika kuendeleza utunzi wa kazi za kifasihi, basi iwe ni Kiingereza, iwe ni kwa Kiswahili, au labda kwa lugha zetu nyingine. Hiyo inafikiri ni muhimu. Sasa future kama future ya kuandika ya uandishi, future ya uandishi kwa lugha ya Kiingereza bado iko changamoto, bado iko tatizo, unajua. Na kama nilivyosema, kama watu hawasomi tamthilia, kama watu hawasomi hiyo internet mmesema, lakini bado binakwambia lazima usome vitabu. Internet tunasema usome vitabu. Nimesoma hapa unaona, mimi nimesoma hiyo, mnasikia binaandika ni mama ntilie sijini nini. Mimi sikufundishwa darasani. Mwalimu wako mkubwa ni kusoma vile vitabu, kama tamthilia, kama ni riwaya, kama wewe soma ile, utajua kuandika, utakuwa, na kama una talent utapata ule mzuka, utakuwa tu utajua. Lazima ndio mwalimu wako wa kwanza, sio darasani anakuambia hapa kuna character, hapa si kuna theme, haiendi hivyo, unatakiwa usome. Kwa hiyo naongea vitabu yako pale maktaba ile zamani, unakuta maseries yale ya Ukirusi yale, wale waandishi wa Kirusi wako pale. Na aliandika juu, huyu aliandika juu ya nani? Aliandika juu ya nani? Alexander Solzhenitsyn. Unakuta mavitabu pale Warusi kule. Mnaanza kusoma, mnashindana na kina Ibrahim Ngozi, anajua mnaandika, mnasoma vile vitabu, unamaliza ile shelf, unaanza nyingine, unamaliza pale. Bali ndio unakuwa mwandishi. Sio unasema unafanya internet. Hamna. Haitoshi. Unaweza kufanya, lakini nakueleza maneno ndio hayo. Unasema usome hivyo vitabu. Kuna maktaba zingine unaweza kusoma vitabu, sio lazima una hela unasoma. Lazima usome vile vitabu. Kama riwaya unaweza kusoma riwaya. Na ukishafanya sana, unaweza kuchukua mwandishi mmoja unampenda sana. Anaweza kuwa Kiswahili Kazirabi, au anaweza kuwa Achebe. Chukua ile Things Fall Apart. Uanze kuchukua na daftari, uanze kukopi ile Things Fall Apart. Unaelewa? Unachukua, unaanza kukopa Things Fall Apart mpaka kitabu kile hapo wende 3/4, unaandika na unaangalia yule jamaa anavyoandika, ito rabo niyo. Halafu utakapoandika utakuwa unafanana na Chinua Achebe, lakini huwezi kuwa nani Chinua Achebe wewe, utakuwa wewe, kwa sababu fingerprint zako hizi, kwa mfano mimi print zangu fingerprint, unajua watu sasa hivi duniani wako approximately 8 billion, na hakuna mtu mwenye fingerprints kama za Emmanuel. So unajua hiyo? Hakuna. Kwa hiyo hata ukijifunza na kutoka kwa Achebe akakuinfluence, bado utakuwa ni wewe. Ukae unamwambia mwanafunzi, ili wewe umeandika, nenda ukafanya nini? Hujajua. Naona kila karakta unaongea wewe, kila karakta unaongea yeye. Nenda kakaa uchukue riwaya moja, uandike, ukopi ile. Hakurudi kuja kunieleza. Nitaka arudi sasa nimueleze, lakini hakurudi. Nikajua yeye hata ameona kama mnamwambia vitu vya ajabu. So unaona, kwa hiyo waandishi lazima wasome. Nasema waandishi wote lazima wasome, watu waliotangulia. Uwezi kwanza na vitu vyako, unaanza kwa kuiga. Hata mtoto anapoanza kusoma, mtoto mdogo anapoanza kujifunza, anafunza tu mama anavyozungumza, baba anavyozungumza, unajifunza kwa kuiga. Unajua intelligently unajifunza ile, halafu utakuwa mwandishi mzuri. Unaona, unaweza kuwa utakuwa nafikiri nimeongea sana. Asa niongee dakika moja. Kwa hiyo mimi ndivyo nilivyojifunza. Na nasoma vitabu na kwa mwandishi. Mimi sikuwa darasani bila anafundisha. Lazima tusome vitabu. Samani. I think
Professor Mbogo has summed it up all. He's covered everything. The future of African languages, African literature, you have to write in both, in the whichever language, your own language and English. There's an option for translation. How to use literature to change the future, you have to write, you have to read. That is the only way you can change the future. What is African literature? It is African literature. Whether it is Chinua Achebe, Ngugi wa Thiong'o, whatever, you can learn from all of them and still create your own work. It will still be your own work. Whoever inspires you, or whoever you seek to copy, you will still do your own work. Place for colonial literature in Africa of the future, he says, well, in the colonial times, what happened is there were competitions, lots of competitions, and these fueled creativity and writing. So there is what we can copy from that to move forward. Halafu, what influences African literature? Life. What you read from others, what inspires you to look back into what you have. And then is African literature and African stories the future of storytelling? I think he summed this up as well. Kwamba, it is still there in how you seek to tell your own story. Whoever inspires you. And you must read. You must read what other people have written to inspire you and to set you moving. Right. So what we can do is, if you still have something you feel you would really, really like to respond to, I think there's the website, and there's a way you can still respond. And I'm sure that after this, there will be a way in which you can still give feedback on the conference, so that you can still give your views there as well. So, Nahida, Ismail, Karimu. Thank you. I'm here to actually thank all of you, because this conference would have not been possible without all of you. So thank you all, an applause for you all. In no particular order, I would like to thank these following people. So the panelists, the moderator, the MC, I'm not saying names because I'm going to come back to that. The volunteers, if they're in the room, please don't leave. We want to see you after this is over. The live streaming people who made it possible for so many more people to be able to see this conference, to the journalists, to the stall holders for taking our stalls, to the sponsors, Seema Mittal from Meru, Elite Bookshop, Hermes, Anita, AP Publishers, Darfresh Mohammed Salim, Ira Rappel, Nema Komba, Pera for sponsoring our bags, and for LED from Kandi to actually make the lovely bags that you're holding, Mr. Ali Akis from Fraser Schools, Mr. Zulfikar from Aman Glass, Mr. Hanif Abdul Rasul from DTP, Our Son's Bakery, Sabrina, Sean Anthony Irham, who was actually here last year. He attended the 2019 conference, and he's come all the way from the US to attend this conference in Dar es Salaam. And I really hope that you're able to come to the next one also in Cameroon. So thank you for supporting us this way. Fatima Alu, our photographer, and her assistant. Sauda Simba for actually getting us Asham Twangi to be our MC. Ali Bimani of Tronics, Mr. Munir Daya of Aqua Plaza, Mr. Anwar Darmani of TZ Road Haulage, Mr. Fida Rashid of Africarriers, Mr. Raza Valani of Jamhuri Stationery, Mr. Ali Danji of Maisha for Internet Connectivity, Mr. Abdul Qadir of Shamshu Pharmacy, Mr. Arshid Alibai of Jewel Pet Food, Mr. Hasnain Rahim of Smart Tires, Mrs. Anisa Samir of Creative Cakes for Snacks and Catering. And last but not least, and as I said, it's in no particular order, is who I call the captain of the ship, Mr. Anthony Enugba, who all the way from Nigeria had a dream of making this conferences or having conferences around Africa. And he allowed us to be part of this dream, or his dream. So thank you so much for dreaming this and allowing us to be part of this, Mr. Anthony. Thank you.
Thank you very much, Nahida. Asante sana. And now we have a performance by Deborah. Again, enjoy it. Don't cry it. Just enjoy it. Deborah Karim. Applause for her.
Mind, that's not how we do it in Africa. Vigelegele viko wapi? Yeah. That's the way we do it. Asante sana, 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 Deborah. That was Deborah and Maria. They both belong to the Mama Africa. It's a circus. It's a troupe that has different performances, and Pakweli, they're amazing. They are really amazing. Be sure to watch them whenever they have a performance anywhere in Dar, or even because they go touring all over the country, all over the world. Wherever you hear they are there, just please go and visit. You're bound to enjoy the performances very, very much. Well, tumemaliza. Tumemaliza. It's been a pleasure, and for me as well, I feel honored. What can I say? Go placidly amidst the noise and haste, and remember what peace there may be in silence. Listen to the dull and uninteresting. They too have their story to tell. That is literature. Something. See you next year. In Cameroon. Anthony, Cameroon next?
Cameroon, here we come. Mario Musalo de Bolinga ba mama mobokoli basuka yote lelo makambo